Isku soo dhawaad saaxiibayaal taxanaheeni serieskii ku saabsanaa Garaad Gacmeed 101 oo ah runtii in markaasi aan ku fahanno konseptiyada ugu muhiimsan markaasi Garaad Gacmeedku ama artificial intelligence. So serieskan wuxuu daaran yahay wax la yiraahdo markaasi tokens. Inta badan waa maqasheen I think tokenka ka dhamaaday, token limit-kaaga gaartay. Maxay horta tokenskaasi actually inaan fahanno sidee u shaqeynayaan. So waxaa laga yaabaa su'aalo badan inaad iska weydiinaysid. Marka by the way waxaan runtii halkaan aan u cudur daarayaa teamka non technicalka ah oo badanaa hadda conceptyadan inta badan hadda aragtaan focus waxaan ku saarayaa sida dadka technicalka ah oo runtii machine learning engineers iyo AI engineers dadka ah aad u la xiriira. Marka aad inkraal gina teamkaasi hadii aad runtii conceptyadan ku arkaysaan inay confused aad ku dareemaysaan, don't worry about that. Inshallah qorshe kala wada oo markaas idinkana conceptiyada AI runtii muhiimka markaas inaad idinkana qayb yar oo markaas inaad idinka sii karno. But hadii markaas sidaan ku haystid baab nala socotid runtii waaba macaaya biskeel kar. Okay. So dhawaad marka inshallah waxaan ka hadli doonaa horta tokens ayaan ka hadli doonaa. Dabcan tokensku muxuu yahay intaan gudaha ogal horta ka hor sida caadada noo ahaydbo waxaan ka jawaabi doonaa dabcan su'aalaha dadku inta badan ay isweydiiyaan oo loo yaqaan markaasi FQA oo FAQ ama loo yaqaan frequently asked questions badanaan su'aalaha la isoo weydiiyo. Waxaa kamid ah waa maxay tokenkii oo ereyga ama wordka isku mid miya, sidoo kale AI-gu sababtaysan directly u akhrin karin maxay tahay wordska. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa tokenization maxaa la iyo sidee muhiim u yihiin. Waa su'aalaha inta badan la isweydiiyo frequently asked question intaan casharka bilaabin ka hor. Waa videoyaashii hadda sida taxanaha aan ku wadna ay tahay structure-ka aan marayno markaas concept markaa ka hadlayno su'aalahani kama maarno markaasi waa frequently asked questions la yiraahdaa. Su'aalaha isweydiinaysid concept-kaas markuu kugu soo dhaco kale maskaxdaada gelinaysid inta badan la yiraahdaa. Okay. So token horta hadaan qeexno qeexitaankiisuna u tagi doonaa waa smallest unit of text way. Textiga weir smallest unit way shay weir ay textigaaga. Textigaas marka AI-ga markaas that AI language markaas ay process gareyn karaan. AI languages kam large language ka ay process gareyn karaan simple. So tokenka iyo kan wordka isku mid miya maya isku mid ma ahan. Wordku wuxuu ka kooban yahay ereyga wuxuu ka koobnaan karaa hal token. sidoo kale multiple tokensna wuxuu ka mid noqon doonaa even waxay ku xirnaan doontaa tokenskaasi markaasi tokenizer markaas la isticmaali doono. Waa arki doonaa waxa jiro marka soo OpenAI tokenizer iyo mid aan aniga sameeynayn ugu jira asigna laakiin midka OpenAI aan fiirin doonaa. So sidoo kale waxa su'aash kale oo saddexaad oo isweydiinta badanaa waxay tahay sababta AI-ga uusan u akhrin karin wordka maxay tahay. Sababtoo AI-ga ma akhriyo ereyga si toos ma akhriyo. Why sababta maxaa waay su'aashaas isweydiinteedu in badan waa muhiim. sababtoo computerku mar walbo wuxuu process gareeyaa numbers. sababtoo computer always love numbers. computerku wuxuu jecel yahay numbers ku jecel yahay not words. sababtoo no words mujida iyo text. marka waxaa laga yaabaa badanaa sida hadda halkaan ka arkaysaan textigu waa marka waxaa loo kala jebin doonaa tokens loo kala jebin doonaa. tokenskaas markii loo kala jebiyo intaas looguma sii hari doono. waa ka hadli doonaa inshallah embeddings wax la hayaa jiro. Then marka embeddings inta la gaarin ka hor waxaa lagu sameyn doonaa convert waa la convert gareyn loo bedeli doonaa markaas numbers intuusan modelku uusan fahmin ka hor waxaa lagu sameyn doonaa convert waa la bedeli doonaa. Okay. So waa maxay tokenization? Tokenization waa processka ama waa hanaanka lagu kala jebiyo ama splitting lagu sameeyo textiga qoraalka kaasi oo loogu bedelo markaasi tokens loogu bedelo. Okay, that's simple. So su'aashan kale waxa waay sababtay muhiim u tahay maxaa waay marka sababtay muhiim u tahay waxa waay model kasto ama large language models-ka sida hadda GPT-ga, Claude, Gemini, Llama ayaga waxay process garayaan tokens inta isticmaal lahayn raw of text raw diyaarsan inta isticmaal lahayn. marka computerka ma fahmo raw of text sababtoo always number oo aad u fahmaya. Okay. So line objectivity inta su'aalahan ka jawaabeynay line objectivity maxaa waay طبعا waxaa fahmi doontaa waa maxay tokenska waa loo isticmaalaa token iyo word farqi u dhaxeeyo sidaas oo kale iyo token ID iyo tokenization ka basically sidoo u dhacayo. So token karta sa hore ugu soo hadlay waa small piece of text waaye text yaro markaas kamid ah textigaaga
kaasi oo markaasi AI uu process gareyn kara loo yaqaana. So instead intii la akhri lahaa reading the entire sentence ama jumlada oo dhan intii la akhri lahaa hal mar, AI marka hore wuxuu sameyn doonaa inuu marka hore kala jibiyo sentence kuwaasoo markaas inuu u kala jibiyo small pieces qaybo yar oo markaasi inuu u kala jibiyo textigaasi. qaybtaas marka waxaa loo yaqaanaa tokens ayaa loo yaqaanaa. Okay, tokens ayaa loo yaqaanaa. Okay, sample knowledge ka bixina ama sample example. Tusaale markaad tiraahdo I love Somalia, modelka AI si direct ah uma fahmayo waxaan waxa ka wadid. Okay, so wuxuu sameynaa marka possible tokens ka imaan karo ayuu qaadi doonaa love Somalia, even xitaa dadku waa la xisaabin doonaa every wax punctuation is calaamadaas waxa soo tokens laga dhigi doonaa. So ujeed marka each piece of token loo yaqaana marka kan waa token waaye token sound inta 4 token haysataa. You see 4 tokens haysataa oo dadka xataa waa la xisaabin doonaa marka word ma ahan waa arki doonaa farqiga waa batanaaba. And so tokenska are not always words, mar walba ma aha macnaha eray ma ahan tokensku. Sababtoo ah dadka inta badan oo beginnerska waxay ku fikiraan hal keyword inuu yahay hal token. That's not possible. Mar walba sidaas ma ahan. Okay, that's mar walba true ma ahan sida halkan aad ka arkaysan. Tusaale oo kale plain oo kale markaan dhahno wuxuu kala qaadanaa laba token inuu kala jibiyo laga yaabo. Okay, sababtoo ah mar walba naqanays marka one word one token inay noqoto. Okay, sidoo kale another example kale aan fiirino. Example kale waxa unbelievable markaan rabno waxay noqon kartaa maybe 3 token loo kala qaado. Fiir halkii eray waxa loo kala qaaday intaas eray qaar waxa laga yaabaa hal eray in marka hal token inuu qasam sometimes laakiin badanaa ma dhacdo. Sababtoo ah erayga hadda aad u dheer yahay kan waa la kala jibinaa marka 3 token laga soo saaray. So marka inta badan difference tokenizers ka waxa laga yaabaa mar qaar inay u kala jibiyaan. Tokenizer ku waxa la markaasi modelka ku sameeyay token kaasi waa arki doonaa insha Allah. Example ahaan idin tusi doonaa waxa jira markaasi la yiraahdo tokenizer OpenAI mid ay leedahay jiro mid oo anaga aan sameeyeen ugu jira laakiin kana tijaabin doonaa. kaasna hadda u baahan tahay dabcan by the way waxa kale kartaa GitHub-ka. I think GitHub-ka inuu saarnaa jaalahay of course, so not global labs ma ahan. Wuxuu saarnaa ciwaankii inuu saarnaa filaya brief. Okay, yeah, repository-ga. Okay, I think Zoom side has to be amlena. So okay, tokenizer akana mid kaano aha. Yep, so waa kana waa arkayna marka waa u imaanayna sharxaadiisa. Okay, sababta marka AI tokenska u isticmaala maxaa waaye AI modelsku inta badan AI model waa ka soo hadalnay dabcan inta badan numbers ay la shaqeeyaan ayaga not text la ma shaqeeyaan. So marka text marka waxa loo kala jibin doonaa tokenskaas markii loo kala jibiyo maxaa fududaanaya marka waxa fududaan doona understanding language kan ay fahmaan, human language kan ay fahmaan, in la fahmo, sidoo kale pattern kan ay bartaan, sidoo kale inay predict ku sameeyaan next token. waa ka hadli doona large language models maxay naftirkooda shaqada ay qabtaan waa concept dhan asiga noogu diyaarsan. Okay, so next prediction inay sameeyaan. So si loo handle gareey marka different languages qaab efficiency qaab runtii waxtar leh in markaasi loo manage gareey. So tokenization marka process ku maro waxa may text then tokenizer isticmaali doonta tokens soo bixi doono token ID jiri doono embed inaan sameeyn doono aan ka hadli doono transformer maybe which waa qaybaha u dambeeya waay then prediction la sameeyo. Okay, transformers waxaan hadda kuwan focus ka saarina impedance kaas. Don't worry about that. I inshallah waa ka hadli doona waliba si qurux badan tokens ID da marka ay waa arki doona hadda hoos inuu qoriyeen arkaysan. So every language model walbo markaasi language model wuxuu raaci doona marka this pipeline hanaankan ayuu raaci doona ama processkan uu mari doona marka. So waa maxay token ID marka? So markii tokenskaas la sameeyo actually aniga wali words kan ka wadnaa moogta inaan computer ku waxaan dhahnay always love number dhahnay marka ma computerkiisa ma u gelinaa no wuxuu u bedeli doonaa marka numbers u bedeli doonaa converting number oo siisan doonaa kaasa marka waxa loo yaqaanaa modelka actually ma arko marka ereyada ma akhriyo sababtoo hore u dhahnay computer mar walba computerka u jeedidan basically qof walba fahansan inuu marka 0 iyo 1 isku shaqeeyo. So marka asiga ma arkaayo qaabku wax u arkaya marka example hello marka raadid qaabkan u fiirsanaya then wall qaabkaas u fiirsanaa. So
each token marka token kastaba ilaa tokenka waa ka hadla Soomaan token hadda waa kan token waaye hello token waaye walla token ina qanaysaa okay markii sidaas la sameeyo token kasto hadda tusaale oo kale hadda tan waxay noqonaysaa I love token waa Soomaan sidoo kale I token waa love token waa Somali token waa Soomaali israacsan kuwaan oo dhan marka waxay lahaan doonaan unique ID lahaan doonaan ID u gooni ah ay qaadan doonaan IDs marka wuxuu noqon doonaa number just okay IDgaas asina see loo sameeyaa tagi doonaa markaas waa ka hadli doonaa so marka each token marka unique numerical wuxuu qaadan doonaa markaasi ID asiga u gooni ah kaasa marka waxa loo yaqaanaa token ID loo yaqaanaa real example oo kale marka fiirino artificial intelligence hadda daan dhahno aan qaadno artificial intelligence gaani oo aan fiirino tokenizer ka hadaan ku tijaabino tusaale oo kale OpenAI keeda ku tijaabinina aan taan dhahno let's see how many tokens uu noqday 9 tokens iyo characters no jiri okay characters kada inta eray ku jirtay markaasi jumladan soo jeed marka 9 token uu noqday artificial intelligence so qaabka loogu kala qaadano waa kana mujida artificial intelligence qaabkaas uu kala qaadanayo so token ID ga marka waa kana mujida qayb walba marka waa la siiyay artificial intelligence soo jeeda token walba waxa la siiyay markaasi ID gooni ah la siiyay marka that's marka qaabkaas tokenka ID sidaas u shaqeynaya so real analogy oo kala soo qaadana marka example real ah tusaale kale marka sameynaysid house or like with Lego LEGO gas brickskaas marka isticmaalayso waxa la dabcan LEGO brickskaas alaabadan ma aragtay ilmaha inta badan ku ciyaaraan oo guriyaha lagu dhiso oo inta badan ilmaha loogu talagalay ama loo sameeyo caadigaas lagu baashaalo inta badan la dhahaa marka so complete house marka guri amal marka sameeysid complete house inta badan is like was sentenceska laakiin Lego kasto oo ama labada ilaa way kala jabsan yihiin moogta marka LEGO gaasi qayb kasto oo kamid ah markaasi oo brickkaas waa token waa halkii xabo oo kala maaragtay ilaa waa isku ka keenaysaa midaas oo qaaday waa ku dhijinay inta ka keena inta ka gari ilaa markaasi complete house oo ku noqon marka complete house kaasi wuxuu noqon doonaa markaasi sentences dhameystiran waay laakiin marka kan soo sameynaysid LEG gaani OL maxaa waasha marka sameynaysid LEGO gaasi marka sameynaysid am precas qayb walba markaasi asiga waa token u gooni ah okay token is like as a token oo kale u taagan so markii la sameynayna AI marka dhisaysidna wuxuu fahmayaa tokenka ayuu fahmi doonaa one time so marka si markaasi aad u dhisaysid gurigaas oo kale qaabkaas so tokenka marka basically si guud waxa waaye in jumladaasi qoraalka la kala jijibiyo qaybo yar yar loo kala jijibiyo then ID markaasi loo bedelo si modelka markaasi uu u fahmo so why marka AI way u isticmaalayaan tokenska inta badan waxaa loo sameeyaa ChatGPT Claude Gemini Llama Queen so every large language model way isticmaalaan without tokens haddaysan token jirin language modelska ma process gareyn karin marka text ma aysan process gareyn lahayn so common misconceptions inta badan laga aaminsan yahay marka maxay tahay tokens mar walba inuu yahay array ma ahan hal word ma ahan tokens wuxuu noqon karaa can be word part of word so mar qaar noqon karaa sidoo kale punctuation noqon karaa even space noqon karaa dependent or waxay ku xiran tahay markaasi tokenizer markaas isticmaalaysid shirkadaha way ku kala duwanaan karaan okay basically OpenAI midkeeda Anthropic waxa soo waa lagu kala duwanaan karaa tokenka markaasi ay qaabka u isticmaalayaan mar walba so sidoo kale qaladka la aaminsan yahay waxa kamid ah AI inta badan AI go directly sentence kana u akhriso no uma akhriso firstly marka waxa la sameeyaa sentencegaas waxa loo bedeli doonaa markaasi sentenceskaas convert waxa loo bedelaa into tokens loo bedelaa si markaasi loo akhriyo ma directly uma akhrin karto awooddaasi ma lahan tokensku iyo characterska same ya no charactersku iyo tokensku waa difference way one token wuxuu ka koobnaan karaa several characters ka koobnaan karaa okay isku mid ma marka so take away mar walba ay ka qaadanayno so tokensku inta badan basically waa AI model ama in markaasi qayb kamid ah markaasi unitkiisa AI model markay waa inay text process gareeyaan textiga sidoo kale asagana inta badan must be tokenized oo noqonaa intuusan marka hore in la soo tokenize gareeyo waa intuusan modelka markaasi
gudihiisa uusan galin. sidoo kale every token wuxuu haysan doonaa ama uu lahaan doonaa markaas ID asiga u gooni ah. sidoo kale token ID inta badan waxaa loo bedeli doonaa markaas embeddings wax la yiraahdo. Embeddings kaasi waxaa la geyn doonaa vector DB si loogu keediyo embeddings kaas marka sidee u shaqeynayaan waa ka hadli doonaa insha Allah ayaga naftirkooda. So we need marka conceptigan asana context window lagu measure gareyn doono asagana waa ka hadli doonaa insha Allah. Hadda for now marka conceptigaas hadda iska hilmaama oo embeddings kaas iyo context windows ayagana inoo soo socdaan. Summary marka tokenska badana waa large language AI models si ay u fahmaan marka luqadaha si ay u fahmaan inta badan loo isticmaalaa. ChatGPT before ChatGPT answer your question wuxuu ChatGPT intaysan ka jawaabin su'aashaada your next waxaa la sameyn doonaa marka hore in barka textiga loo kala jabiyo tokens then loo soo bedelo numbers then transformerkii dabcan ku apply gareeyo embedding la sameeyo then process markaas model ku soo process gareynaa. So marka waa ujeedaa steps badan la maraya. sidoo kale tokenska fahmida tokenska marka waa aas-aaska markaasi oo barashada markaas large language modelska sida markaas ay u shaqeynayaan si guud marka basically. So tokenski waxaas I think inaad wax fiican ka qaadateen. So waxaan rajeynaa marka insha Allah conceptigan tokenska markaasi sida easiest way markaas aan u kala dhigi lahayn markaas inaan u sharaxnay. So insha Allah next marka episode noo balana oo markaasi waxay markaas ku saabsan halkaas idin kula wadaagi doono insha Allah. waa mahadsantiin. Bye bye intaas ku soo gabagabeynaa. Ciao ciao.